أعزائي مشاهدي اليوم السادس، أهلا بيكم. حلقة النهاردة هتبقى شكلها حلقة دسمة عن أنواع حسابات التوفير في كندا الخاصة بالإعفاء الضريبي. طبعا أول ما هبتدي الحلقة دي لو في مدام أو أنسة قاعدين هيقولوا لا ده مجدي هيتكلم كلام كبير ومجعلص، خلي أنكل أو بابا هم الرجالة هم اللي هيتكلموا في الموضوع ده. الكلام ده كان زمان. ليه كان زمان؟ لأن دلوقتي كل أم بتدور على مصلحة ابنها أو بنتها وولادهم في سن الجواز أو داخلين عدوا 18 سنة. لازم كل ست تتفرج على الجزء ده، ولازم كل أم تتابع زي ما بتدور على مستقبل ولادها يخشوا أنهي جامعة وأنهي بروجرامز وإيه أحسن جامعة وإيه أحسن بروجرام. الموضوع ده أهم لأنه كان زمان في كندا مفيش مشكلة سكن. المعلومة اللي ممكن الناس عارفاها بس مش بتتكلم فيها، يا جماعة احنا عندنا مشكلة سكانية، عندنا مشكلة سكنية. يعني كل ولادنا اللي في سن الجواز زي بالظبط أيام ما كنت حضرتك وكنت حضرتك لسه في بلدك الأصلية وبتدور على شقة وبتدور على سكن وشايف ان الموضوع صعب وبتشتكي والإيجارات والكلام ده. احنا هنا في نفس الوقت ده في كندا في نفس المشكلة دي على الأقل ال5 سنين اللي جايين. يعني إيه؟ يعني خلاص موضوع إن الانترست ريت يبقى 1.5% ده شيء من التاريخ. إذا كنت مش مصدق ده أو فاهم إن حد بيقول لك إنه هيرجع زي الأول، يعني على الأقل في ال5 سنين الجايين إحنا بنتكلم في يعني ربنا يكرمنا كده ونرجع ل4% مثلا، حاجة زي كده. إنما الوضع الحالي هو بنتكلم في 5.5 6.5 7.5، وده معناها ان الايجارات او المورجج الانستولمنت بتاعت اولادنا هتبقى اعلى كتير من امكانياتهم كحديث الزواج او كمقبل على الزواج. ما يقدرش دلوقتي شاب لوحده يشتري بيت في كندا. اتحدى اذا كان في شاب يقدر لوحده بامكانياته الطبيعيه انه يقدر يشتري بيت. طيب احنا نعمل ايه؟ نتفرج مع بعض على الحلقه دي وكل الامهات تكتب ورايا وتسال، عشان مش بس تقدر تودي ولادها جامعات حلوه، لا تعرف ازاي تبتدي اول ما ابنك او بنتك توصل 18 سنه تقدري انت تساعديها او تقدري انت تساهمي معاها في انها تقدر يبقى عندها بيت تشتري في كندا. طيب ايه الموضوع؟ هنتكلم عن 3 انواع من الاكونتس. واحد اسمه فيرست هوم اس اي. خلينا احفظها لكم. انا هتكلم معاكم كده كاني بشرح لكم او بحفظكم الكلام. في عندنا نوعين من السيفنج اكاونت. اس اي يعني اختصار سيفنج اكاونت. في اف اتش اس اي. هتقولي يا مجدي انت بتتكلم عن الهرمونات وده موضوع صيدلي؟ لا، ده اسم الاكاونت فيرست هوم اس اي. فيرست هوم اف اتش اس اي. طيب اللي بعده ده معروف كلكم سمعتوا عنه قبل كده، اللي هو تاكس فري سيفنج اكاونت تي اف اس اي. طيب دول موضوعين اولهم اس اي سهل خالص. الثالث هو ار اس بي، انتوا اكيد سمعتوا عنه. ار اس بي ده اللي هو اختصار ريجسترد ريتايرمنت سيفنج بلان، وده معمول للتقاعد. اول واحد اللي هو الاف اتش اس اي هيبقى مهم قوي للشباب فوق ال 18 سنه، انما اخر واحد اللي هو الار اس بي ده هيفرق مع الناس 40 years plus. اللي في النص اللي هو الاف اتش اس اي ده هيفرق مع كل الناس اللي ليها علاقه بالاستثمار، سواء كان شباب صغير او ناس كبار بيحبوا يستفادوا بالاستثمار في حاجات كتيره. طيب عشان ما نبقاش بنحكي وبنقول كلام احنا مش عارفين تفاصيله، كان لازم يكون معايا ضيف متخصص يقدر يجاوبنا على كل الأسئلة عشان نفرق بين ال3 حسابات دول. وهيكون معايا النهارده في الحلقة الأستاذ ديفيد سمير، وده Certified Financial Planner، وهيساعدنا النهارده نجاوب على أسئلة كتير ليكم. ويا ريت تشاركوا معانا على الرقم اللي بيتحط دايما على الشاشة 289-274
8011. الحلقة النهاردة مش هتبقى حلقة من طرف واحد أو من طرفين أنا والضيف بتاعي، لا أنا عايزكم تطرحوا كتير قوي من الأسئلة، عشان أنا النهاردة بحاول أجمع لكم الفرق بين الثلاث حسابات دول وأفكركم بيهم وهحطه لكم على الشاشة. وهيكون معانا الاتصال دلوقتي مع الأستاذ ديفيد سمير، وأول ما يكون الاتصال جاهز هنشارك معاكم بالأسئلة اللي هنطرحها عليه عشان نفهم إيه الفرق بين الثلاث حسابات دول. خليني على ما نوصل للأستاذ ديفيد خليني أحط لكم على الشاشة بالعربي كده واضح الفرق بين الثلاث حسابات اللي هنتكلم عنهم النهارده: FHSA, TFSA and RRSP. وزي ما قلت لكم، واحد ال FHSA هو اللي يساعدك او بيساعد الشباب في انه يشتري البيت معاهم. وهيبقى معانا ديفيد على الهواء. اهلا ديفيد سمير. Magdi, how are you? Hi David, how are you doing? Good evening to everyone who's listening in. Thank you so much for having me. Thank you so much for actually joining us. I know it was very short notice و appreciate يعني your time النهارده، واحنا بنتكلم عن موضوع يعني ملخبطنا كلنا بالنسبه لنا، يعني مشكله كبيره، واحنا لسه بنطرح الموضوع. عايز اقول لك الناس ابتدت تسالنا على الهواء، فاحنا هنفتح بتليفون قبل ما نقول لك اهلا بيك وشرفتنا. هنسمع اول سؤال، نقول الو. معانا اتصال من الو. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا محمد حسني. استاذ محمد حسني، سوشيال ووك. محمد، احنا معانا لسه مبتدئين الحوار، ومعانا ضيفنا ديفيد سمير، هو سيرتيفايد فاينانشال بلانر، ويقدر يجاوبك على كل الاسئله اللي بتختص الفروق بين الثلاث حسابات اللي ملخبطين الناس كلها: سيفنج اكاونت سواء كان FHSA او TFSA او RRSP. انا حابب اسمع سؤالك، اتفضل. انا برحب بحضرتك وبرحب بضيفك الكريم وجمهورك الجميل. اهلا. النجاح الى نجاح دايما باذن الله. شكرا. هو الحقيقه انا كان عندي سؤال بخصوص RRSP. امتى يكون وقت السحب، وهل لو سحبته بعد ما ادفع التاكسز مقدار الدامج اللي بيجرى لي قد ايه، واحط في اعتباري ان انا هيتسحب مني فلوس قد ايه كري اسسمنت للتاكسز اللي اتدفعت في السنه اللي قبليها. فده اول سؤال. السؤال الثاني يتعلق بالRESP. هل ممكن ان انا لو عندي طفلين واحد فيهم ما استعملش كل الRESP بتاعته، السيفنجز بتاعته، يعني هل ممكن يتنقل للطفل الثاني؟ وهل ممكن يستخدم الحساب ده في جامعات خارج كندا ولا لا؟ شكرا جزيلا. تمام، بشكرك على المداخله. محمد خليك معانا. يا ترى ديفيد الاسئله واضحه بالنسبه لك؟ في اي would you have any يعني do you need any clarification for No, the it's clear. questions? Clear. Okay. Clear. Thank you so much for your question. I'll start. First question I think was about RRSPs and withdrawing money from RRSPs. I think it's a great question. The rules are you don't have to convert RRSPs until the end of the year you turn 71. Yani these are the rules. By the end of the year you turn 71, the government will force you to start to liquidate, actually to convert your RRSPs into what is called a RIF. So it goes from an RRSP to an RRIF, Registered Retirement Savings Plan, into a Registered Retirement Income Fund. And every year you are forced to take out a percentage. By 71, it starts at about 6%. And every year it will increase until it's fully liquidated. Is this the right approach? It depends on your specific situation. RRSPs are ideal as a way to defer income from when you're working, defer tax from when you're working until you stop working or your income starts to drop. So in cases where people have an early retirement, let's say they retire at 55, do we recommend that they wait till 71? No, we don't. We usually recommend that as soon as they start to have a drop in their income, they start to pull money out of their RRSPs.
what is the right number? It really depends on your unique tax bracket. What other income sources do you have in retirement? Do you have a pension? What does your CPP look like? What does your old age security look like? Do you have GICs? Are they giving you interest income? It all depends on your unique income situation. But if you put in money into RSPs at you were in a 54% tax bracket and you can pull it out now between 20 and 25%, even 30%, it makes sense to start pulling money out of RSPs. Absolutely. And another thing, not to give you a very long answer to your question, but another thing we think about is also from an estate planning perspective. RSPs is not money you want to die with. RSPs is money that you want to spend in your lifetime. Because on the passing, let's say there's two married couple. I'll give you an example of a husband who has $250,000 and a wife who has another $250,000. Let's say the husband passes away. The wife will end up with $500,000. So the portion of the husband's will go to the wife on tax-free basis. She doesn't pay the tax. However, on her passing, there is no more tax deferral. Let's say she passes away with $400,000. The whole $400,000 will be counted as income in the year of her death, which means 54% of the RSPs goes in tax. So that's the key. Not only do we have to gradually pay the tax, but also the estate planning aspect of it is what we think about. I hope that answers the question. Very good. Please let me know. That was great. Great answer. Thank you so much. Wonderful. On the RESPs, absolutely. If it's a family plan, you can definitely use, they can share in the pool of grants and income. That is no problem. And there was a lot of restrictions with RESPs on where the money should be allocated to, like which universities. There has been a lot more flexibility as of late, especially with a lot of our children that go overseas. Let's say in the UK, they study pharmacy or go to Ireland and study medicine, where most banks now are flexible with allowing RESPs as long as it's for educational purposes, even if it's outside the country. I still encourage you to double check with the institution that holds the plan, because sometimes there are certain rules with certain institutions, but for the majority of the plan, outside Canada, education is now allowed. Okay. Thank you so much. My pleasure. Really appreciate it. Really appreciate You're welcome. محمد حسني السوشيال وورك، بشكرك على المداخله بتاعتك، وخليك معانا لانه في اسئله كتيره قوي بنطرحها مع ضيفنا العزيز ديفيد سمير. He is certified financial planner، وهيتكلم معانا عن الفروق ما بين الثلاثه accounts دول. شكرا ليك يا محمد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ديفيد، موضوع شائك، يعني ال RRSP متهيألي مور اكتر للناس اللي بتشتغل، وانه مور اكتر للايدج جروب اللي مثلا 40 بلس، هم they are interested امتى to liquidate the money. is it 40 50 60 when exactly لما اوصل مثلا يبقى عندي في الاكونت بتاعي 100,000 200,000 500,000. لا، الناس النهارده ديفيد انت واضح ان انت صورتك عامله قلبان في الحلقه. هناخد تليفون تاني. الو الو الو، اهلا بيكي. ممكن حضرتك توطي صوت الموبايل او الايباد او التلفزيون؟ سوري انا اسفه. اوكي، اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. نتعرف بيكي ونعرف سؤالك. معانا ديفيد سمير ممكن يسمع السؤال. اتفضلي. انا وسام. اهلا بيكي. وسام الوين. اهلا وسام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا كان عندي سؤال. عايزه اسال ايه هو دور مستوى الدخل في تحديد حدود المساهمه في الRRSP. شكرا وسام، وخليكي معانا. ديفيد هيبتدي يجاوبك على طول. ديفيد، يا ترى are you okay with the question? Is it clear? Sure. Yeah. هو the way the RRSPs is calculated بيبقى 18% من your income.
So let's assume you make $100,000. It's going to be $18,000 allowed room minus any pension adjustment. So let's assume in the same $100,000 example, you have a company pension. Let's say they're contributing $8,000. So your allowed room is going to be 18% of your income, which is $18,000, minus the pension adjustment of $8,000 that they contributed on your behalf. So your net allowed room to contribute will be $10,000. تمام. وال $10,000 دول الفاينل ده لو انا حطيت 5,000 this year I am allowed maybe the next year I have another 10, so next year I can accumulate the figure, so it will be like $15,000, correct? You will carry it forward. Yes, Yeah, you will carry it forward the same way you will carry forward tax-free savings account room, which we'll talk about. Yeah, perfect. وسام يا ترى ديفيد جاوبك ولا في عندك اي استفسار؟ لا بجد ميرسي جدا للتوضيح، ميرسي قوي. Thank you so much for your contribution tonight. Thank you. You're welcome. ميرسي مع السلامة. ديفيد انا اسف اسئله كتير، بس انا مش قادر اقفل التليفون لان الناس مشتاقه تعرف قوي، لان الموضوع يعني انك تتكلم عن 3 key saving accounts في كندا للتاكس وبيدي بتاكس بنفيت، ده موضوع يعني مهم جدا ان احنا نجمعهم كلهم في حلقه واحده ونجاوب عليهم بمره بطريقه كامله شامله. يعني زي ما رجعت لك في الاول كنت I guess يعني correct me if I'm wrong، ال RRSP from your viewpoint يعني ومن الكلاينتس بتوعك انه دايما الكلاينتس بيسال اكتر لما يكون 40 بلس على ال RRSP، لكن الشباب الصغير 18 بلس ال FHSA ده بالنسبه لهم موضوع جديد، وحقيقه واضحه جدا انه حتى البيرنتس ولا الشباب حتى بيبقوا الشباب دايما their focus is which program to go in the university, where should I work, what are my benefits for this university عشان اعمل الماستر بتاعي, should I study inside Canada outside Canada, what kind of programs that I should go for. بس بينسوا ان احنا عندنا ازمه سكانيه متفاقمه، يعني it's a very severe situation now, especially after the interest rate increase significantly in the last year. صح اللي انا بقوله ده ولا انت ايه تعليقك عليه؟ What's your comment? طبعا there's a lot of challenges nowadays. يعني I want to make a comment على ال RSPs. يعني I cannot say it has a specific age to it. The problem in Canada is most employers don't have very strong pensions like we used to back in the day. You have to think about what resources are available to us Canadians when time comes to retirement. Maximum allowed pension, assuming you're getting your full pension, between CPP and old age security is about $20,000 a year. That's very insignificant if you factor in inflation and cost of living, maybe cost of medication, whatever the case may be when you retire. So unless you have a very strong pension, you're solely dependent on your investments and savings. So I think about RSPs not as an investment account, but as your own pension. Tax-free savings account is also a great investment vehicle, not just towards short-term investments, but also towards retirement. The question becomes, depending on my unique tax situation, is it more favorable to save money in RSPs, or is it more favorable to save money in TFSAs? But I think they're both an excellent investment vehicle towards retirement. And I encourage, Yani, even if your listeners, more of your listeners are younger or they're thinking about buying a home, I don't think they should neglect long-term investment vehicles, because the earlier they start, the magic of compounding savings over time
the earlier they start, the less they have to put aside. And the magic of compounding works wonders when we're talking 20 plus years. تمام. طب خلينا نحط in English ال comparison table بتاع ال three different kind of saving plans أو saving accounts. خلينا نركز بس على الإنجليش عشان تبقى أنت معانا، وبسرعة كده يعني زي ما بيقولوا في عجالة كده قول لنا الكي ديفرنسز بين الثلاثة أو البوزيشننج اللي الجفرمنتس أو البلانر لما حطوهم ازاي. بس قبل ما نخش في الديتيلز دي، معلش معانا تليفون ثالث ونقول الو. ديفيد انت عامل لنا شغل جامد النهارده. هاي الو، اهلا بيك. مساء الخير دكتور مجدي، ازي حضرتك؟ مساء النور. معاك رامي الغنيمي. اهلا استاذ رامي، اهلا بيك. رامي معانا. انا عندي اتفضل. معانا ضيفنا الاستاذ ديفيد سمير، هو سيرتيفايد فاينانشال بلانر، ومعانا لايف على الهواء. اتفضل اطرح سؤالك. طبعا. انا سؤالي دلوقتي بالنسبه ان احنا لو عملنا موفينج للفاندز او للاسيتس من مصر لهنا، في سبيل مثلا ان احنا تؤدت للسيفنج اكاونتس او كده، هل بتبقى eligible ان هي تبقى included في التاكس فري، ولا دي لازم تبقى taxed؟ That's a very good question. مثلا باع عقار في مصر او نقله لهنا، فاهمني، يبقى big amount of money او حاجه. تمام. ده سؤالي. خليك معنا يا استاذ رامي، وديفيد هيقدر يجاوبنا على السؤال. اتفضل. Thanks for the question, Rami. No, Rami, it does not have to be. It's after tax dollars. Usually, TFSAs are after tax dollars. But from a contribution perspective, there's nothing to confirm if this money was taxed or not. It's a regular contribution that can be made. Okay. يعني I mean like it will not be taxed. يعني فاهم قصدي؟ No. It will be totally. No. Yeah. تمام. No, anything that goes in your tax-free savings account and it gets invested, whatever the return is, when the money is pulled out, it's completely tax-free. طيب السؤال الثاني دلوقتي، انا شايف ان الدكتور مجدي مركز ان الشباب هم اللي يقدموا على الفيرست هوم سيفنج اكاونت. هل لينا احنا في الميد فورتيز وكده، هل ده هيبقى مناسب لينا ان احنا بالنسبه للنيو كامرز ان احنا نجو هاد فور ذيس بلان، ولا great question. Yeah. No. Hey, it's really for first-time home buyers, whether you're 20 years old or 50 years old. Okay, so like we go for it لو احنا planning. واحد زي لسه نيو كامر ومحتاج ان هو planning انه يشتري بيت او كده، فهو يجو for it حتى لو سنه كبير يعني. Yes. يعني طبعا what's interesting about the plan, يعني حتى even if you start to contribute the maximum that the plan has to offer, which is $40,000, and you don't end up buying a home for whatever reason, تقدر تحول الفلوس ديت over to an RSP without any consequences. اوكي، ده خبر معلومه جديده دي ما كناش نعرفها. هي مستر رامي بس انت كده جاوبت كل الاسئله. هو مستر رامي ان هو بس بيبتدي you can start with 18 years. فعشان كده انا positioned for للشباب، لانه أيوة. يقدر من 18 years يcontribute up to $40,000 من دخله، او كمان اللي انا اعرفه ممكن ديفيد يصحح لي، ممكن البيرنتس يساعدوه يحط جزء contribution، بدل ما البيرنتس يدوا فلوسهم لابنهم على طول، لا يحطوه له في الاكونت ده، فيقدر من خلال هذا الاكونت يقدر يحط بيه ديبوزيت لشقته او لبيته as a startup life يعني. طب ونقدر نعمل حساب زي ده ليونجر كيدز، ولا لازم يكون عند سن 18؟ لا، لازم 18 بلس، ما ينفعش تقدر minimum تفتح. age 18. yes. 18 بلس. تمام. اوكي، شكرا جدا دكتور مجدي. شكرا رامي، بشكرك على مداخلتك، واهلا بيك في اليوم السادس. اهلا وسهلا. ميرسي، مع السلامه. ثانك يو سو ماتش. رجعنا تاني لديفيد. معلش ديفيد، احنا we are يعني interrupting your thoughts وال way of thinking مع الكويشنز، بس تصدقني واضح انه الموضوع من ساعه ما حطيناه والنهارده بس احنا حطيناه على السوشيال ميديا، فواضح انه الموضوع ده محتاج حلقات بعد كده، وتوعدنا ان شاء الله يكون عندنا وقت نتكلم اكتر في المواضيع الفاينانشالز دي، لانه واضح انه عامل انترست كبير للناس. يعني من اكتر الحلقات اللي انا
ابتديت فيها وفي تفاعل شديد من الناس حتى قبل ما اتكلم واطرح الموضوع. خلينا نخش في الموضوع. احنا حاطين لك على السكرين، انت يمكن مش شايف بس احنا حاطين الفروق ما بين الثلاثه accounts. we want يعني from your viewpoint how do you position each account for your clients needs according to the definition والbenefits بتاعت كل واحد، وايه الفروق بين التاني. يعني انا لو النهارده if I have $10,000 which account should I use to save my money and get the maximum benefits من my investment here? There's no one size fit all. I'll be honest. Our approach is always a customized approach depending on your own unique circumstances. So it depends. It really depends. What is your tax bracket? Mm-hmm. What are you saving for? Mm-hmm. How is your cash flow? And Mm-hmm. when are you going to need the funds? These are all questions that we need answered to determine what is the right approach. If there was a one-size-fit-all, the conversation would have been a lot simpler. It is not. I will say it really depends. And I think the slide you have up there is a great way to illustrate the differences between the three plans. The purpose for the FHSA, which is a fairly new account, I think banks only started to offer it over the last month. Mm-hmm. It's really for first-time home buyers. If you are thinking about planning on buying a home, this would be a go-to account for sure. If we're talking about saving for maybe a shorter-term goal, maybe you're saving for a big purchase, a big renovation, retirement, TFSA is a great investment vehicle. Anything that you make in your tax-free savings account when the money's pulled out, it's completely tax-free, which is a no-brainer. I don't see why anyone wouldn't have a tax-free savings account if they're saving towards something. Every year, the government will give you a certain amount. Up until this year, you have about $88,000 you can put in there tax-free. And they just adjusted it so that the limit goes from $6,500 to $7,000 starting in 2024. So we'll go up to $95,000 next year. So if you've never had a tax-free savings account before and you have some money saved up, you could put up to $95,000 by January 2024. Your $95,000 grows to be $100,000 and you pull up this money, the $5,000 is completely tax-free. Whatever it is that you're saving for, it's a great savings vehicle. RSPs is really geared towards retirement, hence the name RSPs. So again, it really just depends on the purpose. The tax treatment here is obviously different. So a big thing we focus on when we're talking to clients is trying to understand not just the investment vehicle, but how does taxes, which is a very important thing in Canada, how does that impact their investment decision? And based on that, we decide to make certain adjustments. The FHSA, any of the contributions are treated just like an RSP, completely like an RSP. You get an immediate tax deduction. So basically, you put in $10,000. Let's assume you make $100,000. You put a $10,000 contribution. You're in about a 45% tax bracket. You will get a deduction, so you'll get 45% back on that $10,000. So $4,500 will be an immediate tax return on that $10,000 that you put into the FHSA. You could put up to $40,000. And the nice thing about it is, unlike the home buyer's plan, you have to pay back the money that you take out. With the FHSA, when you pull the $40,000 out, you don't have to pay back. So think of it as a combination between a TFSA and an RSP, like a hybrid that has the best of both tax-free withdrawals and gains and tax-deductible contributions. It's really got the best of a TFSA and an RSP combined to a maximum of $40,000.
طيب الماكسيمم $40,000 بالنسبه للاف اتش اس انا عايز اركز عليه لانه هو ده محور الحلقه بتاعي بالنسبه لي يعني للشباب بالذات. هل انا اقدر احط ال $40,000 الماكسيمم دول from day one ولا ليا maximum every year واز ات برضو يعني I can accrue يعني I can it's accumulated ولا لا؟ Great question. So just like the FSA or RSPs, you can carry forward. The maximum you're allowed to do per year is $8,000. But you can carry forward the $8,000 yet for years ahead. But the maximum annual contribution you could do at a time is $16,000. يعني اقدر احط $16,000 في one account في ال FHSA The بتاعي. is the maximum you can do per year. per year. اقدر اوصل Per year. 16,000 Assuming you skip a year. So let's say this year you did nothing. Next year you can put $8,000 from 2023 plus $8,000 for 2024 to a maximum of $16,000. So it's really just encouraging people to invest early on and not wait last minute to put in the $40,000. طيب معلش انا هتعبك معايا في الاسئله. في بيرنت باعت لي دلوقتي على المسج بيقول لي انا ما عنديش كاش بس عندي لاين اوف كريدت وعارف الانترست ريت عالي. از ات وورث عشان اساعد ابني اطلع من اللاين اوف كريدت $8,000 وهو يحط $8,000 مثلا ونحط الماكسيمم مثلا 16؟ هو ما سالنيش السؤال كده عشان ابقى امين، هو بيقول لي اقدر احط كونتريبيوشن مع ابني عشان يوصل للماكسيمم اللي ممكن يحطه في الفيرست هوم سيفنج اكاونت ولا لا؟ Is it worth يعني حتى ولو هيدفع $8,000 دي ال $8,000 دي will not be tax deductible to him. It will only be tax deductible to his son. طبعا if the $8,000 will go in and it will be invested into something that will generate a rate of return of 7 to 8%, I think it's worth it. I just don't want the funds to go into an FHSA and sit in cash or sit in a low interest savings account. Like the money should definitely be invested to try to compensate for the 8% interest rate on the line of credit, if that makes any sense. Yeah, got you. Yeah, very clear. بس هل contribution as a parent مقبول acceptable؟ يعني يطلع الفند من لابنه؟ Absolutely. Yeah. It's a gift. You can gift. You can gift your children. And he puts this amount in his created let's say FHSA وهو سنه 18 سنة لأن هو أكيد يمكن ما عندوش الدخل enough income as a student إنه هو 18 years هيكون لسه student بس he will help him don't miss the first year 8,000 so by the time maybe he is 22 he at least reached to the 40,000 It also depends. Are you buying a house at 22? Or does it make sense to wait a little bit, maybe rates come down and you have some income where you can actually benefit from a tax deduction? بس انت برضو اديته ميزه ان هو he can if he does not or he is not having a plan to buy a house at 22 he might actually switch this money to another saving account, correct? Of course, I'm just saying if the plan is not because you wanna take advantage of the tax deduction. But if there's no income where you're gonna leverage the tax deduction, I got your and point. there is no plan on buying a house in 4 years, you may want to delay the contribution a year or two until there's an immediate tax deduction of 30-40% because then you get further ahead by 30-40% and still invest it so that you've got best of both worlds, the investment, the compounding investment strategy plus the immediate tax return. I got your point. يعني انت هتخسر الفكره الاساسيه اللي هي التاكس ديدكشن اللي انت او البنفيتس اللي انت هتاخدها من ان انت تحط الفلوس دي او ابنك اللي هيحط الفلوس دي فهيستفاد انه مش هيدفع تاكس على الانكم بتاعه. مظبوط؟ بالظبط. بالظبط. تمام. احنا يعني حقيقي مبسوطين جدا بالحوار ده.
بالنسبه بقى للسحب، انت وضحت لنا الار اس بي لو انا سحبت منه ممكن اوصل قد ايه ديدكشن، كان محمد سأل السؤال ده اول الحلقه. طيب بالنسبه للتي اف اس اي لو ما سحبت منه هل ده هيبان كانكم وهدفع عليه تاكس، ولا وفي نفس الوقت بالنسبه للاف اتش سي ايه اللي بيحصل؟ ايه الميكانيزم اللي انا لما بسحب الفلوس دي عشان استخدمها التاكس بيبقى عامل ازاي ساعتها في كل حاله؟ هنحط A tax-free savings السكرين. account is it's very straightforward. It can be taken out anytime for any purpose without a penalty. انهي واحد ده سوري عشان If بس there's a loss in عشان ما نتوهش بس مع بعض. اول sorry, واحد which one is the you can take it anytime without any tax؟ the tax-free tax savings free account. اوكي ده very clear. No questions whatsoever. تمام. ال FHSA طبعا it's intended for first home purchase. Yeah. Any other uses that are for non-home purchase will have tax implications. They will be taxed just Okay. like an RSP withdrawal. So as long as you can prove that it is for a first-time home purchase, and you qualify as a first-time home buyer, that's very important. You have to qualify as a first-time home buyer. There are no tax implications. It is treated just like a withdrawal from a tax-free savings account. تمام. يعني I have to get proof that I am a first home buyer وعندي acceptance. ساعتها التاكس مش هيبقى محسوب على الفيرست هوم saving account. لو استخدمته for a different use I am يعني vulnerable لأني tax cut هيحصل عليه. طبعا يعني أنا زي mentioned before يعني let's say you started a plan and you got the tax deductions but you did not end up buying a home for whatever reason. A transfer from a FHSA over to an RSP is allowed with no tax consequences. يبقى انا هحوله كانه بالظبط انا ابتديت ماي انفستمنت على ار اس بي. Exactly. تمام. وانت شرحت لنا الار اس بي بالذات ازاي ريليتد للانكم بتاعي بيحصل الريفند وبيتحاسب عليه التاكس اكوردنجلي للوقت ده، مظبوط؟ Exactly. تمام. طب انت امتى بتريكومند للار اس بي للكلاينتس بتوعك يسحبوا ما يستنوش لحد 65 ويستخدموهم هم في حياتهم، يعني يطلعوا بيه رحلات يستخدموا الكاش ده في حاجات تانية في انفستمنت؟ دايما بتفضل امتى طبعا as soon as your income drops. يعني as soon as مثلا your income drops. لو انت ما عندكش انكم مثلا سبت شغلك مثلا انت بتاخد مثلا let's say 100,000 Canadian dollars per year والسنه دي احنا دايما بنشوف دلوقتي بيحصل لي اوف كتير الفتره دي، فانا النهارده حصل لك لي اوف فبقى الانكم بتاعك من 100,000 زيرو او whatever الرقم اللي بتاخده من الجفرمنت كسبورت وقت ما انت لو انت eligible ليه. مثلا let's say ال 100 دول بقوا 20 تقدر ساعتها تستخدم الار اس بي بتاعك تسحبه؟ It's a great example. It's a great example and it's a great year to be pulling money out of RSPs. Every opportunity you get to pull money out of RSPs, I think is great. As long as you're pulling it at a lower tax bracket than what you have initially invested. يعني مثلا زمايلنا اللي بيشتغلوا في مثلا دلوقتي في اي شغلانه ما لهاش salary every month، مثلا mortgage broker real estate broker اي حد من الاشغال دي، وكان قبل كده عنده saving في الار اس بي، في السنه اللي مثلا الانترست ريت عالي فما بقى فيش شغل زي العادي، يقدر لو الانكم بتاعه قليل يقدر يطلع من الار اس بي ويصرف منه وهيستفاد انه التاكس بتاعته هتبقى قليله. الكلام ده مظبوط؟ بالظبط. ده لزملاء كتير قوي انا بسمع منهم كومبلينز، فانا بنشجعهم ان في حلول عندك. بص على الار اس بي بتاعك واستفاد بان انت تطلع منه فلوس الفتره اللي بيحصل فيها انكم قليل في الوقت ده. ايه كمان ايه ممكن تاني اقدر استخدمه واطلع بيه الار اس بي من غير ما ابقى احمل تاكس عالي؟
هل ممكن اعمل بورشنز كل فتره ولا لازم ليا ليميت معين ان انا اطلع كل الفلوس اللي عندي؟ طبعا يعني and I think يعني everyone who's hearing us, it's very important to involve a financial planner in these decisions. Oftentimes you hear an advice here and advice there. It's very important to discuss it with a financial planner and involve the accountant. Most people hold on to their RSPs until they're 71. And I don't think, I mean, it might be right in some cases, depending on how much of a balance you have in your RSPs and maybe your tax situation. But oftentimes it starts to make sense to convert your RSP into a RIF and start to pull money out. First of all, you have a $2,000 pension credit. So $2,000 out of your RSPs at 65 qualifies under tax-free. And when you take this money out from RSPs, you can actually split it with your spouse. So let's say you're taking $60,000 out, your spouse doesn't qualify for the same CPP you have, or she doesn't qualify for the same old age security that you have. You can split that $60,000 of income with her. So you're paying tax on 30 and she's paying tax on 30, resulting in an overall lower tax bracket. ديفيد انا So these are some of the benefits. Go ahead. These are some of the tax benefits of pulling RSPs earlier by way of splitting the income and taking advantage of this $2,000 that's basically tax-free from your RSPs, which is the pension credit. تمام. هل في اي سؤال انت او في بوينت تحب تطرحها على الفروق الثلاثه ما بين الاكونتس دول، او في اي بيرسونا بتحطها للي حاسس ان في اكونت تايه بينهم اللي هو التاكس فري سيفنج اكونتس؟ ناس كتير قوي مش حاسه بقيمته لان هم يا اما بيحطوا ار اس بي يا اما recently introduced to the FHSA. هل فعلا قد ايه عظيم الاكونت ده والناس ممكن تستخدمه في different purpose ملوش حاجه محدده؟ ايه رايك فيه اكتر؟ Oh, it's amazing. And بس في حاجه I want to clarify. And sometimes people come to me and they don't understand what can they invest in a TFSA versus RSP versus FHSA. Yes. What you can invest is the same in all three. It really makes no difference what you invest in the three. The only difference between the three, again, tax treatment and purpose. You can invest stocks, you can invest GICs, you can invest bonds, mutual funds, ETFs. You could invest anything in all three. Where I think sometimes people miss out on tax-free savings account is they say, what's it paying in interest? That's the wrong question. How are you going to invest money in your TFSA is the important question that you should be asking. I think if you put money in a TFSA that just sits in a savings account or a GIC, I think that's where you're losing out. You want to pick good quality companies, whether it's through an ETF, whether it's through an index fund, whether it's through a mutual fund, whether it's your own stock portfolio. And if you're generating at 10 or more % rate of return, depending on your investment vehicle, on $95,000, that's $9,500 interest-free compounding over 20 years. That TFSA will be in the hundreds of $1,000s 10, 15 years from now. Hundreds of thousands of dollars, completely tax-free. Because you think about it as on a 7% rate of return, your money is doubling between 8 to 10 years. Literally, your money is doubling. So that's all doubling tax-free. But I think the whole idea here is that you invest disciplined, you stick to your investment strategy, and patience. It's not going to double overnight. It's going to take some time, but it's that discipline that's going to help you get there, and it's tax-free. So I think it's underutilized, underappreciated, but it's a great investment vehicle. If you don't mind, there's one last, not to make this more complex than it needs to be, but an extension to an RSP is also spousal RSPs.
Spousal RSPs is just another account to add to the mix here. I think it's a great investment vehicle. I'll just give a quick example to when we use spousal RSPs. They're good for income splitting. We talk about income splitting. We talk about the importance of taxes. A spousal RSP helps us get there. I'll give an example of a husband and wife. Husband's making, let's say, $200,000. He's got a good company pension. Wife maybe is a homemaker, or maybe she's making only $50,000 a year. Mm-hmm. The husband will be in a higher tax bracket in retirement. He's going to have a pension. He's going to have his CPP. He's going to have his old age security. So topping his RSPs will put him in a high tax bracket still in retirement. So how do we still get him to put money into his RSPs to get a big deduction today and pay less tax in the future? Spousal RSP. So here's how a spousal RSP works. The spousal RSP is set up in the wife's name. It's labeled as a spousal RSP. The husband will make a contribution, let's say $20,000 into the spousal RSP. Mm. He gets the money, but he gets the tax benefit. So on $200,000, he'll get back like 50%. So he gets a return of like $10,000 back. The beauty of it is, because now it's her money in retirement, she will pay the tax when she pulls the money out. So he got the tax benefit at 50%, and she will pay the tax between 7 to 10% in retirement. So you managed to reduce the tax bracket بتاع الهازبند. بدل ما كان هيدفعوا عليه كله، هي هتاخد منه جزء وتحمل عليها جزء. ده مظبوط؟ I got it correct? Exactly. Yeah, perfect. That's a good idea. Exactly. That's a very good planning. So taxes, we focus a lot on taxes because, as everybody knows, we pay enough tax. So tax planning is a very, very important aspect of how we approach planning. Yeah, it's very important techniques. وأنا I believe إنه بالذات الشباب الصغير. أنا كان معايا أحد الشباب الصغيرين من الجيل الأول والجيل الثاني، 20 سنة و22 سنة و25 سنة. الشباب دول يمكن حتى البيرنتس ما بيعرفوش كتير عن البلاننج ده، بس مهم جدا للشباب دول، لأنه هم اللي هيبتدوا يدفعوا الأرقام دي من وهم في وظائفهم من 22 سنة لحد سن التقاعد اللي هو 65. ف it's a big loss or a big saving لو هم they are on the right track from day one. أنا كده مظبوط ولا ليك رأي تاني يا ديفيد؟ Absolutely. Yeah. Never early to plan. Yes. Never early to plan. You're right. Absolutely. ديفيد، أنا بشكرك جدا على المشاركة معاك النهاردة في اليوم السادس. يعني very informative. You nourish our information. النوليدجبل والخبرة بتاعتك كانت assets كتيرة قوي للحلقة النهاردة، ويا ريت يبقى لينا حلقات كتيرة إن شاء الله مع بعض في الفترات اللي جاية. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much. أعزائي مشاهدي اليوم السادس، كان معانا النهاردة ديفيد سمير Certified Financial Planner، ويتكلم معانا عن الفروق الأساسية بين ال 3 key saving accounts ال FHSA اللي هو معمول مخصوص ل First Home Buyers، وال TFSA اللي هو من اسمه ال Tax Free Saving Account اللي بيقدر يديك فرصة ان انت تشيل كاش وتقدر تلغي من عليه التاكسز، وفي نفس الوقت ال RSP او ال RRSP للتقاعد بعد 65 سنة. كنا مبسوطين جدا معاكم في الحلقة دي، بس قبل ما اقفل انا عندي كلمة يعني هنا في زوري كده فعايز اقولها. كتير قوي الناس لما بتاخد جنسية تانية، يعني لما مصري بياخد جنسية كندية، بيزيد حرارة العلاقة بينه وبين بلده مصر، وبيزيد شوق ليها، وبيزيد تفاعله معاها، وبيزيد درجة خدمته ليها وحبه ليها وتفاعله معاها. إنما مش عارف ليه الناس لما بتاخد الجنسية السعودية، ومفيش حد غير واحد بس يعني أصلع
الأستاذ عمرو أديب هو الوحيد اللي خد الجنسية السعودية، ومن ساعة ما خدها وتفاعله مع مصر بقى يعني حزين يحزن، وبقت حاجة تضايق من ردود أفعاله ومن طريقته وأسلوبه في تغيير المواضيع وتوصيلها بطريقة مش الطريقة اللي هو كان قبل كده بيتكلم بيها حتى على الأقل. وما ننكرش إن عمرو أديب يعني نمرة واحد توب شو يعني هوستنج في مصر وفي العالم العربي كله. فإذا كان ده حصل له بالذات لما خد جنسية تانية، فأنا بتمنى له التوفيق إنه يقدر يرد ويتكلم زي ما بيتكلم عن مصر، يتكلم عن بلده التانية السعودية ويقول ردود أفعاله ويتكلم وينتقد فيها بكل قوة وبكل شجاعة زي ما تعودنا معاه إنه ينتقد مصر بطريقة غريبة. يتمنى له النجاح في انتقاد السعودية وحكامها وقوانينها وأسلوبها ونظامها، ويبقى ليه آراء كده يبقى فيها يعني ذكر زي ما ورانا شكل جديد وأسلوب جديد في التعامل مع الأطروحات المصرية الفترة اللي فاتت من بعد ما حصل على الجنسية السعودية. وده عكس كتير من المصريين اللي حصلوا على جنسيات تانية في أوروبا وأمريكا وكندا، وتغير حبهم لمصر بدل ما كان 8 من 10 بقى 12 من 10. تحيا مصر، تصبحوا على خير.